Mwiriwe neza. Nagira ngo uyu munsi none mbigisha ukuntu ushobora kuba wa displayinga coordinate ariko ukoresheje AutoCAD isanzwe cyangwa se Civil 3D. No kuvuga ngo turabikora dukoresheje Civil 3D. Mu busanzwe nkuko dusanzwe tubizi, Civil 3D yaka imeze gutya. Ikintu ukora ngiye kuberekera kuri Civil 3D kuko nta AutoCAD mfite. Icyo ukora uhita ufata iyi Civil 3D ukayihindura nka AutoCAD. Uko uyihindura basetinze ama unit kwa kundi nagiye mbibereka, uhita uzana kuri Civil 3D hano ugashyiramo drafting and annotation. Bivuze ngo ubukora uswitchinze ku yindi mode. Noneho murabona ribbon dufite menu, insert, annotate, parametric, view, manage, out, collaborate n'ibindi byose nkuko bisanzwe. Ariko kuri inshuro ntago ari ibituba dukeneye. Nanone umaze guhindura hano ushyizemo drafting and annotation, uza kuri aka gacumu kareba hasi ukaza ukandika ngo ugatikinga show mobiles. You taking the show mobiles anda yibi byose kwari dufite cyangwa hejuru yaho biterwa naho washatse kubijyana, hahita haza izi file hakazamo format. Hano dufitemo annotate, parametric, manage nabyo ndiko dufite mbere ko hahita haza aka karongo. So hano nuvuga ngo ikintu hita ukora ntabwo watanga coordinate z'ikintu za object udafite wenda polyline. Rero tuvuge ko ari umurongo wenda wa metero 1000. Okay, uyu ni umurongo ufite metero 1000. Nkuselectinze nkandikamo list, turabona yuko ari 1000 meter, ubwo ni kilometero. Kandi bambwiye ko nza guteraho impambo muri metero 10 icyo nkora mbere yuko ngira ibintu nkora ndandikamo ijambo point zihita ziza iramukiza bambwiye ati specify a point. Nuvuga ngo point number 1 ni iyi ngiyi ariko ntago igaragara. Icyatumye switchinga kuri mobiles hano no kugira ngo njye hano muri format nze kongera size y'ira point, niko kamaro kabyo gusa. Donc ndahita nza hano kuri point style kara akadomo, none nshaka mfate iyi style ndetse set size relative to screen, nshobora kuyigira absolute. None ngakirika okay, ninkirika okay ya point iribuza kuba igaragara. Nimara kugaragara no kuvuga ngo ngiye gukora tabulation cyangwa se kudisplayinga amapoint muri metero 10. Step kujya no kujyana muri command bar nkandika mu ijambo major gakanda enter. Hano kuri cursor yanjye batanga ngo select object to measure. The object to measure is the polyline of 1000 meter. Nga selectinga specify length of segment hagati y'agapuye n'akandi ngomba gushyira mu metero 10 nkuko nabivuze. Ngakanda enter, urabona ko amapuye yose ahita yijyanaho muri metero 10 kugeza aho umurongo urangirira. Iki ndangije ni tabulation. So ikiba gikurikiraho nkuko bit yacu yari imeze, wari kugira tugaragaza x, y na z ya buri point. Kugira ngo bikore noneho ndasubira muri command bar andika mu ijambo reader and enter. Bambwiye ati specify reader start point ni iyi ngiyi. Nimara specify next point, ubwo nuvuga ngo ni icyerekezo cyaho ka gacumu n'akarongo kagaragaza iyo point kari mvuge karaha. Ninangiza nkande kuri enter inshuro nyinshi zigera muri 3 bite nzuminga. Hano barampa ahantu ho kwandika izo coordinate zigomba kwiyandika. Ubu rero nibwo ngiye gukora assumption cyangwa se kwashuminga kugira coordinate zijyemo hariya. Ni formula ndibuze gukora, ndakora right click noneho nkoresha insert field ibe inserted. Then hano hazamo utuntu twinshi cyane, harimo a database, a project, or ariko ndakoresha object. Nongere nkurikirane no object. Muri under field category hagomba kuba harimo object, kuko uramutse ushyizemo plot cyangwa ibindi nuko icyo nyine no gushyiramo object. Then hano noneho ngahita nza kuri object type, nkajya kuri aka gasaraba aka no mu byukuri kitwa select object. And select object
ndagakirikaho, bivuze ngo ndongera mbone akansaba kujya guselectinga, kuko na hano hasi muri command area bahita ngo select object. The object to be selected is not a polyline, it is now a point to be displayed. So ndagaselecting a point, nongere bangarure ka gataburo, noneho kabaye field category object nirimo. Noneho hano hagati object type ntabwo ari active, bahita bamezamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo point, harimo layer, line type scale, line weight, material, object name, plot style na position. So hano no ngo ndi kuza gukoresha position kuko nshaka ku displayinga x, y and z of the point. Then ndajya kuri position, hano kuri preview gahita keyfillinga. No bareta bambaza under format ni none, current unit, decimal, architecture, ubwo turakoresha decimals kuko dukeneye x, y, z. No vango hanga tuba turi muri Cartesian coordinate za hano, nimba arizo turi gukoresha kuko noneho icyo ndi gukora ndaza guhita nkirika okay. Ninkirika okay irahita impereza x, y na z z'iyi point, ariko z iri buze kuba 0 kuko no ngo ntabwo nigeze nyiha surface. Bivuze ngo rero ubu nibwo buryo ushobora kubikoramo. Ngira ngo twongere tubisubiremo kugira ngo mubashe kubifata mu mutwe. Nanditse ijambo reader, enter, specify reader start point, nkirika muri aka gapuwe, ndorienta kugira ngo bize kugeraho bigera, specify next. Noneho aho ya za text ziya kwiyandika naha ngaha, gakanda enter inshuro nyinshi, bakampa aho kwandika nka extendinga, nkajya right click, oh shit, right click, insert field. Hano object type iri empty, preview ni empty. Hano ndajya kuri object. Ninjya kuri object nanone ngiye guselectinga, nze kuri object type, nze kuri aka gacumu, selecting object ngiye guselectinga ni point. Urabona yuko preview iri fillinga. Noneho nicyo ngiye guhitamo ni ukuyibwira noneho object type yuko ari position nshaka, igahita iyi displayinga hano, nkagira okay. Noneho igahita displayinga x, y na z, ngakanda ku ruhande. Izi zitabashije kuba ari nini, ni ukuvuga ngo nshobora kuza nkongera height nkayigera 1.8, uyikirikaho kugira ngo iriya coordonate igire. No kuvuga ngo no uburyo ugenda udisplayingamo, ushobora gutanga ntuze coordinate zo gukora setting out mu gihe udafite surface cyangwa se ukoresheje AutoCAD. Byose birakunda, bisaba yuko uba ufite ya surface. Kugira ngo naborohere, wenda nshobora no kuza wenda haza ngakoresha nk'imwe muri projet dufite hano. Reka wenda nkorere muri projet imwe dufite hano kugira ngo ubone yuko coordinate ibiri butange n'ubundi ziba zisa nk'izo wa displayinga ufite sawa wanje gucreatinga surface nko kwa najyaga mbibereka. Kuko n'ubundi buryo bwa kabiri bukoreshwa mu gihe udafite civil 3D dufite AutoCAD nabwo birashoboka. Ni kuvuga ngo ngiye gukoresha CAD ya hano ku Mahoro ninde gukoreramo. Nshobora kuba nanifite wenda uyu murongo, okay. Uyu murongo nshaka gukora tabulation every 10 meters, ngashyiramo ama point. So ndahita nza hano muri ndandika ijambo point, enter. Then nze hano kuri starting point yanjye, agapuye karajya muri koneka gahita kagaragara. Nje kuri format, noneho nze kuri point style. Then ndangiza nze wenda mfate iyi point nyigire 5. Bivuze ngo igipuye kirahita kiza ari iki ngiki kuko nicyo nanshyizemo. Nindangiza nandika ijambo mecha, bambwire select object ni umurongo nshaka gupima, mvuge muri 10 meter, enter. Urabona ko amapara agenda ajya muri za metero nagiye nkorera tabulation. Nizimara kugera hano, nuvuga ngo icyo ndi bukore nuko noneho ndi bwandika ijambo reader,
enter no bakambwira ngo select reader start point. Izi ni koga nakoze mfite surface ariko nongeye kudisplayinga ntafite surface. Ndahibwira ko iza hano reader yanjye kaza hano inshuro nyinshi, tugira nk'umurenye kuri enter. Noneho hano right click insert field object, nze kuri object type kugira ngo hano murabona ko iri empty, nze kuri aka gacumu bambwira ngo select object ngiye guselectinga ni point number 1. Nimara kuselectinga object type iri filling njye kuri position iriko okay. Noneho nimurebe hano iyi coordinate ya magenta mfite hano 276 igaherwa na 719. Murabona yuko isa n'iyingiri hano. Uvuga ngo mu bundi buryo ushobora gukoramo mu gihe, kuko igihe cyose ntabwo muzahora mufite civil 3D. Haraho muzagenda musanga barakoresha AutoCAD gusa, ntibizatume rero muvuga ati ntabwo muzi kudisplayinga ama coordinate. Iyo ufitemo ama elevation surface, ufite ama elevation, ushobora no kugenda ubyandikuramo, birashoboka. Ntekereza yuko mubibonye aka video nanone nako ntikabacika. Bye, good luck.